І в вашому житті you've got to know what's more important. треба знати, що важливіше. Hands Руки or the heart? або серце, Feet ноги or the soul? або душа. I used to be worried about, well, how am I going to hold my kids when they're crying? Я переживав, як я можу тримати дитину на руках, коли заплаче. My firstborn son now is 3 years old. Зараз моєму старшому, першому сину 3 роки. He's already taller than I am. Він вищий за мене. And he is so beautiful. Він настільки чудовий. He has a brother. В нього є брат. His name is Dayan. Деян його звати. But Kiyoshi, who's 3, when he cries, Кійоші старший, коли він плаче, I can't put my arms around him, я не можу його огорнути руками. but he comes and puts his arms around me. Він огортає мене, коли підходить. And that is proof to you Це доказ для вас, that miracles come що чуда приходять, and dreams come true. а мрії збуваються. You see this table? Цей стіл, бачите? Let's say that that way is the future. Уявімо, що майбутнє в цю сторону. And as I take steps into the future, Або в той бік. Я рухаюся sometimes you fall down. до майбутнього і падаю. Sometimes you feel like you have no strength. І відчуваю, що сили нема. Sometimes lies take you away from your future. А іноді брехня відволікає від майбутнього. Sometimes you look for wrong places for happiness. Іноді шукаєш щастя в неправильних місцях. Money, В грошах, drugs, наркотиках, sex, в сексі, alcohol, в алкоголі, pornography, порнографії, fame, в славі, or fortune. в удачі. If you put your happiness in temporary things, your happiness will be temporary. І якщо будете шукати щастя в тимчасовому, і щастя буде тимчасове. And when all I could see were broken pieces, І будуть залишатися тільки розбиті шматки. I believed that my future only held broken pieces. Я вірю, що моє майбутнє об'єднує розбиті шматки. And I convinced myself, Я переконав себе, that there was no hope. що надії нема. Nick, just give up. Нік, здавайся. Nick, you're alone, you're always going to be alone. Нік, ти один і завжди будеш одиноким. You're never going to get a job. Роботи ніколи не буде. You're never going to be happy. Щасливим ніколи не будеш. Just give up. Здавайся. When I was 10 years old, I tried to commit suicide. Коли мені було 10, я намагався вбити себе. Imagine if I went through with my suicide. Уявіть собі, якщо б це вдалося, я вбив би себе. I would never have met my wife Я б з дружиною ніколи не познайомився. or my boys. Або з хлопчиками своїми. I would never have become a speaker. Я б ніколи не став оратором. And I realize now today І я сьогодні розумію, that you can't give up. що не можна здаватися. That's not the right choice. Неправильний вибір здатися. Because you don't know what's around the corner until you go around the corner. Тому що не знаєш, що за рогом, поки не повернеш. So you got to keep on taking those steps. Треба рухатися вперед. Be courageous. Don't be scared. Хоробро рухатися, не боятися. Let me show you what courage is. Знаєте, що таке хоробрість? I'm going to jump off the table, От зараз стрибну з стола, do a backflip, ще й назад, and land on the floor. в кувирок. І чи стану рівно стояти? Okay, ready? Готові? No? Are you ready? Готові? Girls, are you ready? Дівчата готові? Boys, are you ready? Всі готові. Ready? 1, 1, 2, 2. 3. I'm joking, man. Are you serious? Ви що, серйозно подумали, що я If I буду did стрибати? that, I'll break my arm or something. Руку б ще собі зламав. But what is courage? Що таке хоробрість? Courage is not when you're not afraid. Хоробрість – це не коли не боїшся. Courage is when you do something even while you're afraid. Хоробрість – це робити щось, навіть коли боїшся. When you found something to die for, you found something to live for. What is that purpose for you? Якщо знайшов, за що можна вмирати, саме за це треба жити. Ради чого ти живеш? Is it just to live Просто, щоб існувати and be good і бути добрим, and then die? і померти, Is that it? і все? Is it just to help some other people? Чи просто людям допомогти? There has to be more.
Треба, щоб було більше. For me, it's difficult to believe in something you cannot see Для мене складно вірити в те, що не бачиш. until you start seeing things bigger than yourself. Поки не починаєш бачити щось більше за себе. Шанс. Thankful for what you have Будьте вдячні за те, що у вас є. and dream big. І мрійте про велике. You see these people on stage Бачите цих людей на сцені? with their challenges. Вони мають свої They're складності. not from Australia, Вони не з Австралії. they're from Ukraine. Вони з України. Do you see their joy? Ви бачите їхню радість. Do you see their happiness? Ви бачите їхнє щастя. You can be happy. Ви можете бути щасливими. And I want you to find that. Я хочу, щоб ви знайшли це щастя. Sometimes we take things for granted. Іноді ми не цінуємо те, що маємо. I used to take my little foot for granted. Я ось колись свою ніжку не цінував. I can type now 43 words a minute on a normal computer. На своєму комп'ютері я набираю ніжкою 43 слова на хвилину. And after 2 cups of coffee, 53 words a minute. 53 слова, якщо 2 чашки кави. And I want you to keep on trying Продовжуйте пробувати, when you fail. навіть якщо не вдається. Let me tell you, I was playing soccer. Якось я в футбол грав. Football is my favorite sport. Найкращий спорт футбол. And I'm only 95 centimeters tall. Я тільки 95 сантиметрів. And when you put a ball next to me, Якщо зі мною покласти м'яча, it's nearly halfway my height. він майже наполовину мого зросту. And so my friend was going to kick the ball to me. І ось мій друг давав мені пас. And he says, are you ready? Ти готовий? I'm going to kick it to you. Даю пас. I said, okay. Кажу, окей. And my palms were sweaty. Рука, долоня спітніла. And I was nervous. Нервуюсь. Nervous. Нервуюсь. And he gets ready. Він приготувався. And he goes, boom, boom, Ось так. boom. Бум. Good. And the ball was coming for me. Летить на мене м'яч. And you know when something's coming for you and you get so scared and you don't know what to do and it doesn't matter what you do, it's going to hit you? І знаєш, коли м'яч на тебе летить, ти злякався, але куди не рушишся, все одно він в тебе попаде. So I'm thinking, what am I going to do? What am I going to do? What am I going to do? І що ж мені тепер робити? Що робити? Що робити? Do I headbutt it? Головою? No, it's too low to headbutt. Та щось він занизько для голови летить. Can I kick it? Ногою вдарю. No, it's a little bit too high to kick. Щось зависоко він летить для ноги. So what did I do? Що робити? I jumped up in the air. Підстрибую в I повітря. went, very good. That was good. Ось так. Бачите, як він показав. I love that. А мені сподобалось. And I went, and I did a kick and I went, like this. Отак я вдарив. And the foot І ніжка, got hit by the ball. в яку влучив м'яч. And the ball bent my foot backwards on itself. Ніжку м'яч як розігне. And it went, and I sprained my foot. Розтяження було зв'язу. My foot Ніжка ось так. went, come on. Good. I need my foot. Mені так потрібна ця ніжка, I need my foot to walk. щоб ходити. And I realized І я зрозумів, that I have to be thankful for what I have instead of being angry for what I don't have. щоб не злитися на те, що в мене нема, я повинен бути вдячний за те, що в мене є. Не надихнув. He looked at me one day Подивився на мене, and he said, Nick, you're going to be a speaker. каже, Нік, ти будеш оратором. I said, what? Чого? He said, yeah, you're going to be a speaker. Точно, будеш промовцем. And I said, and what am I going to speak about? А про що я буду говорити? He said, you're going to share your story. Розкажеш свою історію. I said, I don't have a story. В мене немає He історії. said, yes, you do. Точно є. I said, no, I don't. Та ні, нема. I said, you're crazy. Я кажу, ти з глузду з'їхав. This is blues, Lucy. Теж так. He said, Nick, I want you to speak in front of some teenagers here at school. Ні. Ти підеш і будеш говорити до підлітків в нашій школі. I said, no way. Та не буду. Leave me alone. Залиш мене в спокій. For 3 months, 3 місяці. he's chasing me. Він за мною бігав. He's looking for me. Шукав мене. Nick, be a speaker. Ні, ти I промовець. said, no. Я кажу, ні, Leave me alone. залиш мене в спокої. For 3 months. 3 місяці. And then he twisted my arm.
а потім викрутив мені руку, And I said yes. і я згодився. And I got up in front of 10 students Я став перед 10 школярами. for about 5 minutes. 5 хвилин говорив. And I didn't know what to say. Я не знав, що їм сказати. And I just shared my heart. Але просто поділився від серця. And people were crying. А люди заплакали. I said, are you okay? Я кажу, з вами все гаразд. I said, I said, why are you crying? А чого плачете? I don't know. А я не знаю. But something you said changed me. Те, що ти сказав, мене змінило. At another speaking engagement, Колись наступного разу, коли я говорив, in front of teenagers, тоді були підлітки, within 3 minutes, half the girls were crying, and one girl in the middle of the room put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt. через 3 хвилини всі дівчата плакали, а одна дівчинка так каже, пробачте, але треба зупинятися. And I said, what's wrong? Кажу, що трапилось? She said, can I come up there and give you a hug? Можна я підійду, обійму тебе? I said, okay. Кажу, добре. And she whispered in my ear, І вона мені на вушко thank прошепотіла. you, thank you, thank you. Дякую, дякую, дякую. No one's ever told me that they love me, Ніхто мені ще раніше не сказав, що мене люблять. and no one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. Ніхто мені не сказав, що я гарна така, як я є. You changed my life. Ти змінив моє життя. And that's when I knew I was born to be a speaker. І я тоді зрозумів, що я народився бути промовцем. I told mom and dad, Прийшов до мами і тата. Mommy, Tata, I want to be a speaker. Я буду промовцем, мама і тата. They're like, what? Чого? I said, what are you going to speak about? Про що будеш говорити? I said, my story. Мою історію. They said, what? Яку? What's your story? Яка твоя історія? I said, I don't know. Я не знаю. You're this night. They said, do you have any invitations for me to speak? Може тебе хтось запросив говорити? I said, no. Ні. They said, well, how are you going to get the invitations? А як ти отримаєш запрошення? I don't know. А я не знаю. You're this night. How are you going to get there? А як ти туди дістанешся? I don't know. Я не Are знаю. they going to pay for your travel? Тобі дорогу хоч заплатять? I don't know. Не знаю. Well, you should go to school and do accounting. То піди навчися бухгалтерії. Finish accounting and then you can be a speaker. Отримай освіту в бухгалтерії і станеш промовцем. I started speaking and did accounting at the same time. Я почав говорити і почав вчитися бухгалтерії. And I want you to know Хочу, щоб ви знали, that the government couldn't help me at all. що держава мені не змогла допомогти. Hello. Hi, my name is Nick and I have no arms and legs. Алло, я Нік, в мене нема ручок, ніжок. What? Що? I said I have no arms and legs. Рук і ніг немає. They said, how are you holding the phone? А чим же ти телефон тримаєш? And I'm thinking, why is that important? Ну яка вам різниця? Guess what happened? І що трапилось? She didn't believe me. Вона не повірила, And she hung up the phone. повісла трубку. So what did I do? Що я зробив? I called another school. Наступну школу позвонив. Алло? Hi, my name is Ник Вуйчич and I have no limbs. Can I come and speak at your school because I'm a speaker? Доброго дня, я Ник Вуйчич, в мене нема кінцівок, я хочу поговорити в вашій школі, бо я промовець. They said, you have no arms and legs? Що, рук і ніг немає? And you're a speaker? І ти промовець? I said, Точно. They said, okay, well, let me check with the principal. Добре, я поговорю з директором. So they hung up the phone Повісили трубку, and they talked поговорили and they called me back. і передзвонили. Hello? Алло? Hi, is this Ник Vujicic? Чи це Ник Вуйчич? I said, Ага. And I'm getting really excited, right? Я вже захопився. They said, you know, the staff of the school said that if you actually have no arms and legs, we don't want you at the school because we think that you're just going to scare everyone. Ви знаєте, ми порадилися на педраді і вирішили, що якщо у вас нема і рук, і ніг, то не можна вам до нас їхати, бо ви всіх налякаєте. Was that offensive? Як я повинен був образитися? Yes, it was offensive. Це була I образа, said, thank you very much. але я кажу дякую. I hung up the phone. Я повісив, I took a deep breath in вдихнув. and I said, okay. Добре.
Let's go another school. Наступна школа. I called 15 schools. 15 шкіл обдзвонив. 23, 23, 31, 31, 41, 41, 49. 49. I called 52 schools and they all said no. 52 школи сказали ні. Did I give up? Я здався? No. Ні. When you fail, Коли є невдача, don't give up. не здавайся. Get back up. Піднімайся. And every time I got a no, І кожен раз, коли отримав ні, I got better я ставав кращим and better і кращим. and краща. I got so good at my marketing skill. Я вже відпрацював маркетингові This is how навички. the 53rd phone call went. 53-й дзвінок звучав ось так. Hello. Алло? Hello, my name is Nik Vujicic and I have no arms and legs and I'm a speaker and I talk about bullying, self-esteem, dreaming big and never giving up. Доброго дня, я Ник Вуйчич, я не маю рук і ніг, але я промовець, щоб говорити про те, як будувати самооцінку і мріяти про велике. Can I come speak at your school? Чи можна прийти і поговорити в вашій школі? And she said, Вона відповіла, okay. добре. And I'm like, what do I do now? Ага, а тепер що робити? I don't know. Я не знаю далі. Where do I stay? А де мені там зупинитися? Louder. I wasn't ready for success. Я б не був готовий для успіху. But now Але тепер I'm nervous. занервував. Okay. Добре. Thank you. Дякую. Can you pay? А чи ви можете платити? They're like, what? Що? It's all for free? А що, не безплатний? I said, sorry, I have some costs. Ой, пробачте, в мене витрати She є. said, what are your costs? І які ж у вас витрати? I said, Ну, about $50. $50. She said, okay. Ну, добре. And I'm like, yeah. So now I'm happy. Я вже щасливий. And I said, okay. Вони сказали, да. When would you like me to come? Коли ви хочете, щоб я приїхав? How about next Tuesday? Наступного вівторка. I said, okay. Добре. And so I'm writing the address down. Записав адресу. I said, what time would you like me there? Коли ви хочете, щоб я приїхав? She said, 11 o'clock. 11 година. I said, okay. Добре. Thank you very much. Дуже вам дякую. See you there. Побачимось. And I hung up the phone. Повісив. And I'm like, success! Успіх прийшов. I'm going to be a speaker. Я тепер промовець. I'm not going to be an accountant. А не буду бухгалтером тепер. I'm going to be a speaker. Я буду I'm going to промовець. prove my parents wrong. Мої батьки помилилися. Now I feel really good.